Pemirsa, kita akan langsung bergabung ke KTT G20 di Bali untuk mengikuti konferensi pers berikut ini. Thank you. Now I'd like to turn it over to a man we haven't heard from for the last few days. Widodo, it's all yours, Chicago. Terima kasih Presiden Biden atas inisiatif penyelenggaraan side event Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGII. Indonesia selalu mendukung penguatan pembangunan infrastruktur di negara-negara berkembang. Krisis multidimensional yang tengah dihadapi dunia membawa tantangan tersendiri bagi pembangunan infrastruktur di negara berkembang, termasuk melalui penyusutan ruang fiskal. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan PGII dalam mendukung pembangunan infrastruktur di negara berkembang. Pertama, dukungan harus country driven, berdasarkan kebutuhan real negara tujuan. Konsultasi dan dialog dengan negara penerima harus menjadi pedoman utama. Pembangunan infrastruktur perlu memberdayakan masyarakat dan ekonomi setempat agar memiliki rasa kepemilikan yang tinggi, disertai dukungan bagi negara berkembang untuk membangun kapasitas dan kemampuan mandiri. Dengan demikian, negara berkembang dapat lebih tangguh menghadapi tantangan global di masa mendatang. Sebagai contoh, Indonesia tengah mendorong pemerataan pembangunan melalui pemindahan ibu kota ke Nusantara. Ini akan membuka peluang investasi sebesar 20,8 miliar dolar di berbagai sektor infrastruktur. Kedua, upaya kita untuk harus didasarkan paradigma kolaborasi. Pelibatan lebih banyak pemangku kepentingan, termasuk sektor swasta, akan membawa manfaat nyata. Saya percaya inisiatif seperti PGII akan semakin bermanfaat jika melibatkan sebanyak-banyaknya negara di dunia. Ketiga, PGII harus menghasilkan dukungan pembangunan berkelanjutan, termasuk lewat pembangunan hijau dan transisi energi. Negara berkembang paling rentan terhadap tantangan pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. Presidensi G20 Indonesia telah mendorong kerjasama nyata di bidang sustainable infrastructure dan pendanaan pembangunan. Indonesia sendiri juga bersungguh-sungguh mengembangkan industri hijau termasuk ekosistem industri mobil listrik sebagaimana yang mulia saksikan langsung di KTT Bali ini. Yang mulia, Indonesia siap mendukung inisiatif PGII. Harapan saya PGII dapat memperkuat hasil yang telah dicapai di G20. Terima kasih. Thank you very much, President Biden, President Widodo. We have discussed throughout this day that we live in a truly volatile global economy with obviously changing climate. And on top, in addition, we see that Russia's war is rubbing salt in the wound of the economic recovery of COVID-19. So this mixture made us completely re-evaluate our energy, our trade, and our security relationships. What is the situation for the European Union? We have decided to diversify completely away from the Russian fossil fuels. We have understood and learned our lesson that it was an unhealthy dependency, unsustainable, and we want reliable and forward-looking connections. And this is why we are launching the Partnership for Global Infrastructure and Investment, PGII. We are joining forces to give our partners a powerful and a positive offer. You have said, dear Joe, the world needs a positive investment boost. This is what it's all about. To help build the global infrastructure that we all need for sustainable growth. So invest in renewable energy, in transport corridors, in digital connections that people can trust. From the European side, the contribution is the so-called Global Gateway.
It's our 300 billion euros investment program for abroad for the next 5 years, combined with the wish to harness the power and the knowledge of the private sector. And we're deeply convinced that this will be a game changer for two reasons. First of all, Global Gateway, or PGII, is not just investing massively in the state-of-the-art infrastructure, but is also investing in the local capacities of our partners. This is crucial. We want to strengthen our shared resilience. We have been discussing in the last session the vaccine manufacturing example. What is special about it? If we take the example from the European Union, there is a European-American company that is sharing its mRNA technology and training local professionals. So it's about